Pemirsa, kita berjumpa dalam program event dialog khusus yang kali ini dipersembahkan oleh Universitas Negeri Surabaya. Nah, pemirsa, dalam event dialog khusus kali ini terkait dengan the 4th UNESAS International Forum of University Rectors, UNIFOR, atau Forum Rektor Internasional. Nah, pemirsa, seperti apa pelaksanaan Forum Rektor Internasional tahun 2023 dan isu apa yang diketengahkan? Kita akan simak bersama dalam program event dialog khusus yang dipersembahkan oleh Universitas Negeri Surabaya. Pemirsa, Universitas Negeri Surabaya semakin memperkokoh posisinya sebagai universitas berkelas dunia dengan kembali menggelar UNESAS International Forum of University Rectors atau UNIFOR 2023 di Gedung Rektorat Lantai 11 Surabaya pada Rabu tanggal 15 November 2023. Acara rutin yang memasuki tahun keempat ini digelar dengan tajuk Promoting Teacher Education for Climate Change Education through Collaboration between ASEAN Centers of Excellence on Education for Sustainable Development. Penyelenggaraan UNIFOR kali ini menitik beratkan pada isu pendidikan mengenai perubahan iklim yang saat ini menjadi isu global. UNIFOR kali ini dihadiri langsung oleh perwakilan universitas dari sejumlah negara. Antara lain Profesor Yoon Sok Shim, Presiden Sekyong University Korea, Profesor Hiroki Fuji dari Okayama University yang juga Koordinator ASEAN Centers of Excellence on Education atau ITC, Fogo Consulting Group Republic of Korea, serta sejumlah perwakilan negara yang hadir secara online. Dalam sambutannya, Asrori, Kepala Kantor Urusan Internasional UNESA, mengaku bangga dengan kerjasama yang telah dilakukan UNESA dengan sejumlah perguruan tinggi negara lain. Ia berharap kerjasama dan kolaborasi ini bisa berjalan baik dan berkelanjutan. It is my privilege to present a progress report that highlights the significant achievements and ongoing collaborations of our institution. In the current year, UNIFOR has achieved its 4th edition, and this time we are proud to collaborate with the Asian Teacher Education for Climate Change Education (ATC) Forum, which comprises members from various Asian countries, including Japan, Kazakhstan, Philippines, Malaysia, Mongolia, and also Indonesia. This collaboration has brought together more than 40 individuals, all dedicated to addressing the urgent issue of climate change. In addition to our collaboration with ATC, we had the pleasure of welcoming 15 students and also academic members from Sekyong University, Korea, and also a special guest, Mr. Kwon. Welcome to UNESA again. This exchange of students and also academic staff has contributed to a richer cultural and educational experience for all involved. We extend our heartfelt gratitude to our excellent partners who have been an integral part of our journey towards creating a positive impact. Our partners include Attaché of Education and Culture Indonesian Embassy in Canberra, Australia, Profesor Dr. Muhammad Najib, Attaché of Education and Cultural of Indonesian Embassy in Seoul, Kokot Suharwoto PhD, Sekolah Indonesia Luar Negeri in Kuala Lumpur, Malaysia, Inti International University Malaysia, Busan University of Foreign Studies South Korea, Bicol State College of Applied Sciences and Technology the Philippines, and Asian Teacher Education for Climate Change Education ATC Forum. We are also honored to have distinguished keynote speakers from various esteemed institutions. The first one is Professor Sri Nuning Kusumawardani, the Director of Belmawa Ministry of Education, Culture, Research and Technology. Okayama University, Japan, Professor Hiroki Fuji, PhD, the Director of Okayama University Education for Sustainable Development Promotion Center. Sekyong University, the President of Sekyong University, Professor Yoon Sok Shim, and Attaché of Education and Culture Indonesian Embassy in Beijing, China, Bapak Yudil Hatim, MED. It is our constant endeavor to enhance international collaboration year by year. This includes breathing life into the Memorandum of Understanding we have established with our partners. These agreements are the foundation of our enduring relationship. I'm pleased to report that UNIFOR has had an extraordinary impact
leading Universitas Negeri Surabaya to be awarded the gold medal in the category of international collaboration in 2022. This achievement is a testament to the dedication of hard work of everyone involved in UNIFOR. We remain committed to ensuring that UNIFOR continues to create a lasting impact on society at large. We hope that our efforts will contribute to a brighter and more sustainable future for all. In closing, I'd like to express my sincere appreciation to all those who have been part of this journey, rector, vice rectors, and all UNESA academics, partners, and of course OIA team, volunteers and committees. And special for this year 2023, we are welcoming the members of ACC Forum. We look forward to continued progress and success in our international endeavors. Untuk menghargai kerjasama ini, pihak UNESA memberikan penghargaan Partnership Excellence Awards kepada sejumlah pihak. Di antaranya ITC of Education and Culture, Indonesian Embassy in Canberra, Australia, ITC of Education and Culture, Indonesian Embassy in Seoul, Republic of Korea, Busan University of Foreign Studies, Republic of Korea, Sekolah Indonesia Luar Negeri in Kuala Lumpur, Malaysia, INTI International University, Malaysia, Bicol State College of Applied Sciences and Technology atau BISCAS, the Philippines. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Asian Teacher Education for Climate Change Education atau ITC Forum dan Fogo Consulting Group, Republic of Korea. And work harder in helping universities in Indonesia to connect with the university in Australia. I realized that UNESA is one of the potential global player in higher education. By a comprehensive strategic action that rector and team have been doing to initiate a lot of international collaboration, I believe UNESA would be one of the leading university in terms of internationalization. I, on behalf of Indonesian Embassy in Canberra, ready to support all productive agenda of UNESA, particularly in increasing partnership with Australian universities and schools. There are plenty of opportunity to get connected with university in Australia for UNESA actually. We are welcome for students of UNESA who want to do internship, student exchange, capstone project or research in Australia. And we can facilitate them to get the suitable places, suitable universities or school. And we are also welcome for a lecturer of UNESA who want to do joint research, visiting lecturer, doing community services here in Australia. Ladies and gentlemen, last but not least, congratulations for UNIFOR. Congratulations for the consistencies in arranging this yearly event. I understand it is not easy to maintain consistencies, but the commitment of rector and vice rector of UNESA make UNESA do everything well. Thank you so much. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Asrori MPD, Kepala Kantor Urusan Internasional UNESA. Pak Asrori, bagaimana kabarnya? Selalu sehat ya Pak? Alhamdulillah, harus sehat, harus baik. Iya. Oke, baik Pak, terkait dengan UNIFOR ini, tahun 2023 itu penyelenggaraan keempat ya? Iya, betul. Oke, begini, tadi di dalam penyelenggaraan ini ada penghargaan terhadap mitra yang selama ini sudah sangat baik bekerja sama dengan UNESA, Partnership Excellence Award. Bisa dijelaskan terkait award ini, Pak Asrori? Iya, jadi karena acara UNIFOR ini acara tahunan, di setiap acara UNIFOR itu kami selalu ada Excellence Partnership Award namanya. Setiap tahun itu ada selalu partner baru ataupun partner yang sudah lama yang sangat membantu kami di dalam internalisasi UNESA. Jadi tahun ini kita memberikan 7-8 Partnership Award karena tahun ini kita memang berlari cukup kencang untuk membantu Universitas Negeri Surabaya dalam hal internasionalisasi. Nah, Partnership Award ini kami berikan kepada mereka-mereka lembaga internasional atau partner internasional yang selama satu tahun ini banyak bekerja sama dengan kami atau banyak membantu kami.
Seperti halnya kami tahun ini memberikan 2 partnership award kepada Adkibud, ya Atasé Pendidikan dan Kebudayaan dari Canberra maupun dari Seoul, Korea. Nah, beliau berdua ini setahun belakangan ini membantu banyak sekali UNESA dalam kerjasama baik itu industri maupun pendidikan. Baik. Nah, kemudian begini, dalam Unifor keempat tahun 2023 yang diselenggarakan ini Pak Asrori itu mengambil atau mengetengahkan isu benar ya terkait dengan perubahan iklim. Nah, seperti apa kemudian? Ya, jadi setiap tahun Unifor itu memiliki tema yang berbeda-beda. Nah, tahun ini kebetulan kami ini bekerja sama dengan ATC, namanya Asian Teacher Education for Climate Change Education. Jadi ini adalah semacam konsorsium dari para dosen, para guru untuk berkontribusi terhadap dunia internasional dalam hal climate change. Nah, tahun ini mereka akan mengadakan final meeting juga di sini. Maka dari itu Unifor tahun ini 2023 ini mengambil tema climate change juga. Ya, harapannya bahwa para peserta yang hari ini hadir ini akan bisa memberikan kontribusi secara nyata terhadap climate change yang ada di dunia secara umum gitu ya. Pak Asrori, kemudian bisa dijelaskan juga seperti apa pentingnya event Unifor ini terkait dengan UNESA adalah World Class University. Ya. Unifor 2020 itu menjadi Unifor pertama kami. Dan kami merasakan impact yang sangat luar biasa terhadap pelaksanaan Unifor ini. Karena di acara Unifor ini kami mengundang para partner internasional, baik itu yang sudah bekerja sama dengan kami maupun yang lama. Termasuk kita selalu ada penandatangan MOU dengan partner baru. Hari ini kita menandatangani MOU dengan 2 partner baru, yaitu dengan UNISQ di Queensland, University of Queensland, Australia. Dan juga kita penandatangan juga dengan ATC, ya ATC membersnya. Nah, ini membuka ya keran UNESA untuk dunia internasionalisasi, karena kita juga mengundang partner-partner internasional secara umum untuk bergabung juga di acara ini. Nah, tahun lalu alhamdulillah dari acara Unifor ini kemudian impact-nya adalah tahun lalu kami ini dianugerahi Gold Medal untuk International Partnership untuk PTN PLU. Ya, untuk PTN PLU. Nah, tahun ini kami akhirnya naik status menjadi PTN BH. Dan kami harus bersaing dengan universitas-universitas yang besar, gajah, dan kami yakin dari apa yang sudah kami lakukan melalui Unifor juga, ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi UNESA untuk internasionalisasi. Baik Pak Asrori, apa kemudian yang ingin dicapai melalui Unifor ini? Ya, karena Unifor ini adalah acara tahunan kami, yang sejak tahun 2020 kami ini mendapatkan impact yang sangat luar biasa dari kegiatan Unifor. Harapannya bahwa setiap tahun kami akan tetap bisa melaksanakan acara Unifor. Harapannya tahun depan kami bisa mengundang banyak partner internasional kami yang akan datang ke sini. Ultimate goal-nya adalah sekarang UNESA sudah menjadi PTNBH. Artinya bahwa kita harus berlari kencang untuk membuat internalisasi UNESA. Jadi harapannya salah satu Unifor ini menjadi salah satu penyangga UNESA, kegiatan yang dapat membantu UNESA dalam World Class University atau internasionalisasi. Pemirsa, UNESA's International Forum of University Rectors atau Unifor 2023 yang sudah berjalan di tahun keempat ini telah memberikan dampak yang luar biasa bagi peningkatan mutu pendidikan di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 4 UNESA, Profesor Siti Nur Azizah, yang mewakili Rektor UNESA, Profesor Nur Hasan mengatakan, Unifor merupakan forum rektor dari berbagai universitas di berbagai negara yang bertujuan untuk melakukan internasionalisasi perguruan tinggi. Selama ini, UNESA telah melakukan kerjasama dengan berbagai negara untuk mengangkat berbagai isu global yang tengah menjadi perhatian dunia internasional. 9 negara yang telah bekerja sama dengan UNESA diantaranya Malaysia, Jepang, Mongolia, Filipina, Kazakhstan, Korea Selatan, Thailand, India, dan China. Kerjasama ini sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di UNESA. Dalam kesempatan ini, UNESA juga kembali melakukan kerjasama atau MOU dengan Asian Centers of Excellence on Education atau ITC Forum dan University of Southern Queensland. Ladies and gentlemen, I stand before you today as the representative of Universitas Negeri Surabaya. And it is my honor to address this distinguished gathering
including our esteemed Vice Rector of Planning, Development, Partnership, Communication and Information Technology, Universitas Negeri Surabaya. We have gathered here for a purpose that transcends borders and unites us in a common cause, the 4th Annual UNESA International Forum of University Rectors, or UNIFOR 2023. This initiative, initiated by Universitas Negeri Surabaya, is driven by the unwavering spirit of one step ahead. With this spirit, UNESA is committed to enhancing global collaboration by fostering partnership among universities and organizations. The spirit is further amplified by the commemoration of UNESA 59th anniversary, which has inspired us to host this prestigious event under the theme Tackling Climate Change through Global Interinstitutional Cooperation. At this momentous occasion, UNESA is proud to introduce ITC, ASEAN Teacher Education for Climate Change Education, as our international partner, reinforcing our commitment to addressing the critical issue of climate change through education and cooperation. UNIFOR 2023 serves as a remarkable platform for leaders from universities and the private sector to engage in meaningful discussion and cultivate collaboration through various partnership forms. The partnership seminars, which are a core component of this event, will feature esteemed partners of UNESA. The seminars will be conducted virtually and will showcase presentations, speakers, and sessions from top universities, leading industry figures, experts, and stakeholders. Therefore, I would like to express our heartfelt gratitude to our excellent partners who have graciously associated with us and remained connected in our journey to make a positive impact. Moreover, our graces are extremely mounting as UNESA is now placed on rank 15 at national level, recognition in types higher education, Simagoreng and Webometric. We do hope that this rank will gradually increase to UNIFOR and any partnership formed in UNESA. The anticipated output of UNIFOR 2023 include the initiation of partnership among participants, the signing of Memorandum of Understanding, and the implementation of various partnership initiatives. Our mission with UNIFOR 2023 is clear. We provide an open space to promote universities and organizations. We facilitate an open space for discussion between universities and organizations. We accommodate a platform for universities and organizations to initiate partnership. We strengthen existing partnership among universities. Our partners are available on almost every continent, including Asia, Europe, America, and Africa, with connection to numerous countries, including Japan and Kazakhstan. In conclusion, let us remember that tackling climate change is a global imperative that requires unified effort. UNIFOR 2023 serves as a beacon of hope and symbol of what we can achieve when we work together. I am confident that the discussion and partnership formed during this event will lead to positive change and contribute to the global fight against climate change. Thank you for your commitment, and I look forward to fruitful collaboration in days ahead. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Surabaya, Ibu Profesor Dr. Siti Nur Azizah. Prof. Azizah, sehat ya Prof? Alhamdulillah sehat.
Prof. Jet lag ya. Oke, habis dari Kami lepas layatan ke beberapa negara di Eropa untuk melakukan kerjasama. Begitu juga event yang sekarang dilaksanakan pada hari ini. Oke, baik. Nah, Prof. Azizah, terkait dengan kerjasama UNESA dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di luar negeri atau kemitraan dengan beberapa universitas di luar negeri, seperti apa kemudian yang sudah terjalin selama ini, Prof? UNESA saat ini kan sudah menjadi perguruan tinggi yang berbadan hukum, jadi sudah menjadi PTNBH. Nah, untuk itu kami kan dihadapkan tantangan-tantangan yang tentu mendorong ya, mengharuskan kami perguruan tinggi PTNBH ini untuk tentu menjadi lebih mandiri ya, lebih inovatif, kreatif untuk menjadi bagian dari World Class University. Nah, untuk saat ini kami memasuki tahapan sebagai Excellent University. Nah, untuk itu kami melakukan kerjasama tentu ya, kemitraan baik dengan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri. Begitu juga dengan dunia industri dan dunia usaha, dan juga dengan berbagai pemerintah di daerah, ya, provinsi, kabupaten, dan juga komunitas-komunitas yang tentu kita lakukan secara pentahelik ya, untuk mendorong berbagai program yang tentu ini menunjang tridharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan pengajaran, kemudian juga dalam hal riset ya, kemudian juga dalam hal pengabdian pada masyarakat. Nah, itu. Kemudian Prof. Azizah, melalui Unifor ini, apa kemudian sih target atau hal-hal yang ingin dicapai? Unifor ini sebenarnya kan forum rektor-rektor universitas yang tentu sudah kita lakukan ya kerjasamanya dengan berbagai universitas dalam dan luar negeri. Dan hari ini kita juga kedatangan dari beberapa universitas, terutama dari Jepang, kemudian dari Korea Selatan, dari Sekyung University, dan juga beberapa kerjasama kita dengan Australia, Western, kemudian China ya. Dan juga ini kita juga lakukan kerjasama dengan konsorsium ICT ya, ICT tadi terkait dengan climate change ya. Jadi hadir juga dosen-dosen dari beberapa perguruan tinggi yang memiliki visi pengembangan program-program climate change di masing-masing negara. Baik, kemudian Prof. Azizah, ke depannya seperti apa rencana kerjasama yang lebih artinya menjangkau lebih luas lagi begitu ya dengan universitas-universitas yang ada di seluruh dunia? Tentu kan kami menginginkan UNESA menjadi bagian ya dari perguruan tinggi yang nanti bisa muncul sebagai bagian dari World Class University, dan tentu kan harus ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Misalnya bagaimana kita membangun sebuah kolaborasi riset ya dengan berbagai perguruan tinggi, tidak hanya di dalam tapi juga di luar negeri, melakukan international conference secara kolaboratif dengan berbagai perguruan tinggi, dan juga kami melakukan semacam mobility student ya, student mobility, kemudian juga guest lecture agar bisa ada transformasi knowledge ya, kemudian juga sistem dan berbagai pengembangan pendidikan dari berbagai perguruan tinggi yang ada di dunia, sehingga ini tentu akan meningkatkan peringkat ya, perankingan kita sebagai universitas yang tentu menjadi bagian dari World Class University ya, itu. Prof. Azizah, terima kasih dan sukses selalu untuk Universitas Negeri Surabaya. Mohon doanya, mudah-mudahan PTNBH menjadi bagian dari perguruan tinggi yang saat ini sudah masuk bagian dari 21 perguruan tinggi PTNBH, termasuk UI ya, kemudian Gajah Mada ya, UGM, kemudian IPB dan lain sebagainya. Dan kami berharap one step ahead. Kami satu langkah di depan setelah ini ya. Mohon doa. Terima kasih Prof. Azizah. Demikian pemirsa Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Surabaya, Ibu Profesor Dr. Siti Nur Azizah. Pemirsa, UNESA's International Forum of University Rectors atau Unifor 2023 berjalan menarik karena dihadiri sejumlah keynote speaker yang cukup kompeten. Di antaranya Yudil Chatim, ITC of Education and Culture, Indonesian Embassy in Beijing, China yang hadir secara online, serta Profesor Yoon Sok Shim, Presiden Sekyung University Korea, dan Profesor Hiroki Fuji dari Universitas Okoyama, Jepang, yang juga menjadi koordinator ITC. Kedua keynote speaker ini hadir langsung di UNESA.
Dalam sambutannya, Profesor Yoon Suk Shim mengaku sangat senang dengan kerjasama dan kolaborasi yang dilakukan selama ini antara Sejong University Korea dan Universitas Negeri Surabaya. Kerjasama yang dilakukan yaitu pertukaran budaya dan pengetahuan internasional yang bertujuan untuk memperluas wawasan mahasiswa dan memperkuat kerjasama antar institusi pendidikan. Sejong University Korea juga telah mengirimkan sekitar 10 delegasi mahasiswanya untuk mengikuti studi ekskursi selama 1 pekan di Odessa. Program ini merupakan tindak lanjut dari MOU kerjasama penguatan akademik yang sebelumnya telah ditandatangani UNESA dan Sejong University. I feel deeply honored to be here. My PPT is not running. I expect this, my introduction PPT is going on behind this thing. Oh, there. Thank you. We are here with our students. We are with the Sejong students. Could you stand up and to strengthen our partnership with the UNESA University. The mission of Sejong University is to education diverse talents in social welfare, nursing, fire, emergency rescue, smart farm, and cultural tourism with a flexible 2, 3, or 4-year programs through a close collaboration with the regional community, companies, and society and governments. We established a special partnership with the UNESA University in May this year, including cultural, educational, and faculty exchanges and promotion of academic collaboration between Sejong and UNESA University. This agreement is for the mutual development between UNESA University and ours. We also offer Korean Language Institute for various lengths of time, and we also made various scholarships for international students. Whoever want to study and Korean language and Korean culture and Korean nation and then K-pop, you are welcome to attend our program. We are grateful for this opportunity to visit UNESA University to meet with all of you here. We sincerely hope that University, UNESA, and the Sejong University will maintain a special partnership for the long time for the mutual development. I hope everybody who is present here has great time and wish happiness and success. Thank you so much. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama Profesor Yoon Suk Shim. Beliau merupakan President of Sejong University Korea. Hi, Professor. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Okay, how has the collaboration with UNESA been so far? We send our students here for experience short program to experience your beautiful education system. And then so far, I brought 10 students, and then they are fully attending whole program here in UNESA offering. So they are meeting first time your students and your culture and your education, and then most of all, we're really happy to experience your very warmth and smart and then very diverse system of UNESA University. Thank you. And then what things are prioritized in partnership with UNESA? We want to exchange our culture also, and I'm really glad that I found that Indonesian students, UNESA students, are very interested in Korean culture, and also we are also interested about Indonesia, especially Indonesia is a very strong nation, and it's the fourth biggest nation in the world, and then there is so many things. Korea has to collaborate with Indonesia, so we have to prepare our limits
throughout the whole country through the UNESA and Korea Sejong University collaboration. Okay. Professor, it's about by Sejong University Korea. What is being done regarding climate change? Actually, our university is very emphasized about education. The small idea can change the world. And the little acting, save the water, save the materiality, whatever we are granted thinking is not. We are already taking all the resources ahead, which we have to remain something for the future generation. So we're doing some education and campaigns and then reduce the waste, something like that, and work, and then use the little material paper, all those clerical official waste. Something little practice and then little doing something is save the world, I think. Professor, and then in the future, how will the collaboration with UNESA increase? I wish UNESA students could come and to Korea Sejong University and then learn some languages and the cultures, and then we are preparing various programs. For we have 12 different kind of classes, and then social welfare, nursing, and then we also have a co-work program. So UNESA student can experience nice, could study Korea culture, and then experience also job market. So I wish our students could be interested, and then they are already happy to meet you here in UNESA University, and then they are so before we didn't have that much connection, and then we didn't know that much about Indonesia. Now we think we are the world, so we have to learn each other more thoroughly through this kind of program. So that's what I'm thinking. Okay, Professor Yoon Suk Shim, President of Sejong University Korea. Thank you for your time. Thank you very much. With such a warm heart, and then welcoming us to be here. And then I wish the best for your country and success. Thank you very much. Pemirsa, UNESA's International Forum of University Rectors atau UNIFER 2023 kali ini menitik beratkan pada isu pendidikan mengenai perubahan iklim yang saat ini menjadi isu global. Dalam kesempatan ini, Profesor Hiroki Fuji dari Universitas Okoyama, Jepang, yang juga koordinator ITC, memaparkan tentang isu perubahan iklim yang sampai saat ini masih menjadi persoalan dunia. ITC merupakan forum para pendidik dan pengajar di Asia yang concern terhadap perubahan iklim. Profesor Hiroki berharap acara UNIFER bisa memberikan edukasi kepada generasi muda dan masyarakat dunia tentang cara menghadapi perubahan iklim tersebut. I'd like to introduce the IPCC assessment report, Climate Change 2021, the physical science basis. At the beginning of this report, it is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere and the ocean and land. The previous report in the 2013 stated it is extremely likely that the human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th centuries. Comparing the expression of the both reports, the last year's, the 2 years ago report assert global warming due to the human activities. Next, please. In fact, the influence of the climate change are evident around the world, such as melting the permafrost, sea level rise, drought, forest fire, and so on. These problems have a devastating impact on nature and society throughout the earth. And the sense of the crisis about climate change has evolved into a climate strike centered on young generations. The photo below
shows the strike Friday for Future in Kyoto, Japan. Younger generation is trying to change the current state of the society toward creating their own future. Next, please. This slide shows the global expansion of the climate change education undertaken by the United Nations, the Framework Convention on Climate Change, and UNESCO. The beginning of the climate change education is article of the UNFCCC in 1992. But after that, it's a blank 2 decades. The full-scale effort of the climate change education have finally started in the 2010s. The Doha Working Program, adopted at the COP18 in 2012, requires that climate change should be included in the school education and the teacher training. Since Doha Program, the 2012, various reports written by and a conference organized by the UNFCCC and the UNESCO has stated the importance and agency of the climate change education. Next, please. So, how advanced the climate change education in schools? Internationally, there is pioneering the project of the climate change education, the UNESCO associate schools titled Getting Climate Ready. Approximately, the 10 schools in each of the 20 countries worldwide participate in this project, and it involves identifying and good practice in each country. And this project introduced a whole school approach to climate action. Another UNESCO project, the Sandwatch, has provided a framework for the children, youth, and the adults to promote climate change education. Participants of the Sandwatch project have worked together to critically evaluate the problems and conflict facing their beach environment and to develop the sustainable approaches to address these issues. In fact, in a Mongolian context, one of my colleagues from Mongolia, Professor Bachelin, and their colleagues created the very similar project, not the sand watch, not the desertification watch in Mongolia. So it's a very nice project. So next, please. So focusing on the school subject, especially the science. So there is a progress in introducing the learning contents of the climate change education into the curriculum standard in the national and state levels. And there are many discussions about teaching and learning of the climate change education in school science. These discussion focuses on climate literacy, eco-justice, emotional domain, cross-cutting concept and system thinking, socio-scientific issue, and so on. Also, the useful books for school practice has been publishing more and more. Next, please. In terms of the Japanese school science, one of the emphasis of new national curriculum standard is disaster risk reduction education. These photos are taken from the elementary school science textbook and show disasters caused by huge typhoons, such as the flood, landslide, and pre-harvest fruits, falls, and so on. Thus, sea level temperature rises so that a huge typhoon occurs. Also, the rise of the amount of the water vapor in the atmosphere creates large clouds, causing the heavy rainfall that have never seen before. So we are required to further promote disaster risk reduction education linked to the climate change education.
Next, please. In terms of the science for the climate change education, so let me show the class on the topic of the biodiesel, one of the renewable energies based on the biomass. So in this lesson, the focus on the 11 to 12 grade in upper secondary school, the chemistry. So biodiesel, the kind of the bioenergy, is alternative fuel of the diesel. Biodiesel are the methyl ester produced form of the colza oil and coconut oil, and it's generated by trans-esterification of the diesel oil. Iya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Profesor Hiroki Fuji atau yang akrab disapa Profesor Fuji. Beliau dari Okayama University and ETC Coordinator. Hi Professor, how are you? Yeah, they're all right. So then thank you for inviting these important occasions. So we are very happy to join us. I will ask you, what is it important to understand about climate change, Professor? Combating the climate change is an urgent task for the human being. So that the understanding the climate change and impact and mitigation, adaptation. So then it's the basic knowledge and understanding for the promoting the battles, combating to the climate crisis. And then what must be done to deal with climate change? Sorry, what me? Sorry? About climate change, what we have to do. Okay, so then, there are so many tasks for us. So then my major is the educational areas. So then at least the school teachers and the teacher trainers. So we have to implement the climate change educations for the student as well as the local inhabitant, all of the people in the local communities and world. And then what is the focus of attention by ETC coordinator regarding climate change? So then the climate change education is one of the new initiatives. So then all of the educators in the world, so then based on the initiative by UNESCO, so they are tackling to promoting the climate change education in the world. However, in Asian countries, we are now the challenging. So then to disseminate the climate change education, so that this project. So ATECCE, it means Asian Teacher Education Network, the climate change education. So we want to expand and disseminate climate change education in the schools and teacher education institutions. Professor, what things are making climate change worse? Climate change worse? Why it could be happen? Why could it happen? Climate change. Okay, so that you mean the impact? So many. So in for example, one of the members comes from Mongolia. So Mongolia is one of the vulnerable countries climate impact. So then the desertification is expanding more and more. So that. It's a most important task to cultivate human beings and students to understand and to how to deal with the desertification in Mongolia. And on the other hand, so then the Asian Pacific Rim countries, including the Indonesia and the Philippines and Taiwan and Japan as well, we are so many the problems and the issues. For example, the rising sea levels and huge typhoon in Taiwan, Philippines, Japan. So then we have to promote this project. So that the students and teachers, so they can understand how to deal with and how to combat with this impact. And then about the climate change, what would you like to say? What is the message you want to say about climate change?
Maybe we have to learn or we have to notice about climate change, the important things or important message from you about climate change. So I would like to express once more. So then the climate crisis is a very, very urgent task. So we don't have enough time to deal with these issues. So we have to hurry up to expand the climate change education in schools and the teacher education institutions. Professor Hiroki Fuji, thank you from Okayama University and ETC coordinator. Thank you for your time. Pemirsa, Unisas International Forum of University Rectors atau UNIFER 2023 mendapatkan sambutan yang luar biasa dari mahasiswa UNESA. Mereka sangat antusias dengan isu pendidikan mengenai perubahan iklim yang dipaparkan Profesor Hiroki Fuji. Selain itu, para mahasiswa ini juga tertarik dengan bagan dan penjelasan tentang berbagai hal yang dipaparkan oleh sejumlah mahasiswa dari Universitas Okayama dan Universitas Nasional Mongolia. Para mahasiswa berharap Unisas International Forum of University Rectors atau UNIFER terus dipertahankan untuk meningkatkan kualitas pendidikan mahasiswa UNESA dan semakin memperkokoh posisi UNESA sebagai universitas di Indonesia yang berkelas dunia. Iya, jadi saya tahu kalau ternyata global warming itu topik yang sangat dibicarakan saat ini. Terus juga tadi ada yang bahas tentang volcano juga, itu sangat menarik banget sih. Itu membuka insight saya yang sebelumnya belum terlalu tahu, jadi tercerahkan. Penjelasannya itu ternyata efek dari greenhouse itu sangat berpengaruh gitu di lingkungan saat ini. Iya, mungkin saat ini kan kayak perubahan iklim, udara kita jadi panas gitu ya. Jadi berbahaya karena ya seperti itu. Terus adanya greenhouse ini membuat jadi terimprove gitu, lebih baik. Harapannya semoga acara ini tetap diselenggarakan ke depannya gitu, nggak terputus sampai sini saja. Mereka sendiri di sini membawa teori mereka atau hasil penelitian mereka terhadap cara pembelajaran di negara mereka masing-masing. Seperti di sana itu ada dari Jepang dan di sini dari Mongolia gitu. Jadi mereka berfokus untuk mengembangkan cara belajar mereka dan juga metode pembelajaran mereka ke depannya gitu. Mereka berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia dari para gurunya untuk meningkatkan mutu pelajaran mereka gitu sih Pak. Mungkin saya berharap UNIFER ini bisa menjadi acara tahunan di UNESA maupun di Surabaya yang lebih besar lagi. Nggak hanya dari UNESA saja, tapi juga dari kampus-kampus lain untuk membuat forum yang lebih besar lagi. Ya pemirsa, demikian tadi telah kita simak bersama event dialog khusus yang dipersembahkan oleh Universitas Negeri Surabaya terkait dengan The Fourth Unisas International Forum of University Rectors atau UNIFER 2023. Sampai di sini pemirsa, kebersamaan kita dalam program event dialog khusus yang dipersembahkan oleh Universitas Negeri Surabaya. Saya Mustika Ratna, sampai jumpa.